ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். நான் உங்கள் ஹாஜா. ஸோ நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் செக்ஷனில் வந்து ட்ரினிட்டி எக்ஸாம்ஸ் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நிறைய வீடியோஸ் போடுங்க அப்படின்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நமக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் வந்து, அதாவது இன் பர்சன் நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாமினர் போய் மீட் பண்ணி எக்ஸாம்ஸை நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காட்டுற மெத்தட் வந்து இப்போ அவைலபிள் இல்லை, கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இப்போ என்ன போயிட்டு இருக்கு எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிரேட் எக்ஸாம்ஸில் வந்து உங்களுக்கு டிஜிட்டல் எக்ஸாம்ஸ். ஸோ டிஜிட்டல் எக்ஸாம்ஸ்னால் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பணும், ஒரே சிங்கிள் ஷாட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பணும். ஸோ அந்த ஒரு 3 சாங் சூஸ் பண்ணி, பெரிய சாங் சூஸ் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் ஒரு டெக்னிக்கல் சாங்ஸ் 2 இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்கேல் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும். அது ஒவ்வொரு கிரேடுக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நீங்கள் சிலபஸ் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்ளை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்ளிகேஷன் வந்து இப்போ எல்லாம் உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயே இருக்குது. அந்தந்த ஏரியாவுக்கு வந்து ஒரு கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம். என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெலாம் நான் டைரெக்டாக வந்து நானே அப்ளை பண்ணிவிடுவேன். சரிங்களா? பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு டைம் தருவாங்க. அந்த நீங்கள் பே பண்ணதுக்கப்புறம், எக்ஸாம் ஃபீஸ்லாம் பே பண்ணதுக்கப்புறம் லாகின் ஐடி கொடுப்பாங்க. அந்த லாகின் ஐடி கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு 15 டேஸில் நீங்கள் வந்து அதை அப்லோட் பண்ணணும், அந்த வீடியோ. சரியா? அந்த வீடியோ எப்படி எடுக்கிறது, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதெல்லாம் வந்து அதுக்கும் தனியாக உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் அனுப்பிச்சிடுவாங்க. சரி, இந்த வீடியோவில் வந்து நான் என்ன காட்ட போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக வந்து யூஎஸ்ஏலேருந்து ஒரு பையனை நான் வந்து ஆன்லைன் அந்த டிஜிட்டல் எக்ஸாம்ஸ் அனுப்பிச்சிருந்தோம். ஸோ வந்து ஹீ ஸ்கோர்டு 92, ஓகேங்களா, 92% அவுட் ஆஃப் 100. ஸோ டிஸ்டிங்ஷன் அது. இன்னும் கூட பெட்டராக நம்ம வீடியோ எடுத்துருந்தா அமைச்சிருக்கலாம். பட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஓகே, நம்ம ஒரு எக்ஸாம் இதோட போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு காப்பியை அமுச்சு வச்சோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் வந்து ஓகே, இட்ஸ் நாட் அ டீல். ஏன்னா எக்ஸாம்ஸுங்கிறது அங்கே போய் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதா இல்லைங்களா? நமக்கு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம், ஃபார்மேட் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக திரும்ப ஒவ்வொரு டைம் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீடேக் எடுத்து ஃபைனலாக நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒரு 100% அனுப்ப முடியாது. சரிங்களா? ஸோ அது வந்து ப்ராப்பரான எக்ஸாம் மெத்தடும் கிடையாது. எனிவே, ஸோ இந்த பையனோட வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி இந்த கீபோர்ட் ஃபுல் வியூ எப்படி எடுக்கணும், சைடு ஆங்கிள்லேருந்து, அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி இதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஒரிஜினல் புக்கு யூஸ் பண்ணணும் எப்போவுமே. ஸோ அதனால் வந்து இப்போ எக்ஸாம்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரிஜினல் புக்கு தான் காட்டணும். ஸோ அந்த ஒரிஜினல் புக்கை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் காட்டணும். அண்டு இன்னொன்று வந்து நீங்கள் சம்டைம்ஸ் டிஜிட்டல் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அந்த காப்பியை காட்டினா போதும். நீங்கள் இமெயில் வந்திருக்கும் இல்லையா, உங்களுக்கு நீங்கள் பே பண்ண காப்பி. ஸோ அதை பிரிண்ட் எடுத்து அதை பக்கத்தில் காட்டினீங்கன்னா ஓகே. வீடியோ பாருங்கள். டவுட்ஸ் அண்ட் ஏதாவது சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் வாங்க, நம்ம பேசுவோம். Hello, my name is Kirthick and this is my first grade book. First, I'm going to be playing Whirling Dervishes. Next, I will be playing Star Countdown.
playing Shaky Tune. Next, I will be playing G major scale. Next, I'll be playing Morning Stretch. Next, I'll be playing Dark Towers. Thank you. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்துடும் நம்புறேன். ஸோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. என்னோட வீடியோ அப்டேட்ஸ் ஆனால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி. பை பாய்.